let us start from here only. Okay. Is it visible to you? Sudden infant death syndrome. Sudden death of a previously healthy infant younger than 1 year of age, and is the main cause is prone position. Okay. Risk factor: age 1 to 6 months increase the risk. Preterm baby, then also there is a more chance to have a death. Sleep position, which should be a good position to prevent a sudden infant death syndrome. Can anyone tell me? Supine position. Yes, very good. Then sleep position, sibling death, nicotine exposure, socioeconomic status can also affect. That may you have learned in the cultural nursing. Lack of the prenatal care, genetics, bedding can be soothed. Then room temperature cooler is better. There are no sign on or a symptom for the sudden infant death syndrome, leading cause of the death in the infant for the foreign countries. Education, supine, sleep in a supine position, bedding, firm mattress should be there. No more spongy, no toys, no blankets, no pillows and stuffed toys, no teddy bears. Avoid over bundling or over dressing of the infant. Do not wrap the child on a too much clothes. Avoid smoking. No co-bedding. Co-bedding means mother should not share bed with the baby. Baby should be placed in the cradle. Normal room temperature should be there. Encourage pacifier use. Where in India we are not encouraging infant to use the pacifier, but in foreign countries it is encouraged. Okay. ABCs of the safe sleeping: alone. Okay. Infant should be placed alone, not in a prone position, not in a sideline position. Infant should be always in a supine position on their back or in a crib, okay, to prevent sudden infant death syndrome. Now, regarding neural tube defect, spina bifida is the general term for the birth defect typically diagnosed during the pregnancy, where the spinal column failed to close or failed to fuse. Spina bifida means split spine, okay. Normal spine, the neural tube closed third to fourth week of gestation, but because of any reason, which is the peak reason to develop a neural tube defect, main reason, Deficiency of anemia. deficiency of, Anemia. Anemia. Folic acid. Folic acid, sorry. yes, very good, deficiency of Folic folic acid. And what we should give? Folic acid prior 3 months of conception of the baby to the eligible mother. Causes not known but may factor hinder normal CNS development. Drugs, malnutrition, chemicals, genetics, folic acid deficiency, vitamin B9, diabetes, and obesity are the risk factor to develop a neural tube defect. See, here there are a total three types, or according to our study, there are total two, like a spina bifida occulta and spina bifida cystica. Here, meningocele, mindrocele is given separately. The defect of the vertebral body without protrusion of the spinal cord or a meninges. There is a no protrusion. It is very clear and easy to understand. Typically asymptomatic, may have a dimpling, abnormal patches of the hair, and discoloration near the spine. Dimpling is there, height of is there, discoloration of the skin is there. There is also thickened skin over that area. Does not need immediate medical care if asymptomatic, because there is no protrusion of meninges and myelin. If symptoms are present, the client may get an MRI. Now, meningocele. Meningocele, in that meninges will protrude, but it is covered because it is sealed. And meningomyelocele means myelin is protrude. Said protruding from the spinal area, most are covered with skin. If this is revision, I am not discussing much more. Meninges herniated through the defect in the vertebra, usually minor or non-neurological defect. Surgical correction is must. And up till now, you have to give the baby prone position and cover the sac
with the sterile soaked gauze pieces. Okay. Meningomyelin. Which meninges there is also protrusion of the myelin, most severe form because myelin or nerve tissues are involved. They are also protruded and there is a more chance of paralysis. Protrusion of the meninges, cerebrospinal fluid and spine skin may be exposed as well. The spinal cord often ends at the point of the defect, absent motor and sensory function beyond the point because your damage is at the lumbar region. So beyond that point means your lower limbs will be affected. Multiple surgical procedures are needed to make it correct. After birth, soon after birth, paralysis are there. We need to protect the nerve tissue and prevent the breakage of that. Bladder bowel incontinence is there. Why? Because it is against lower area of the lumbar region. If your cervical area is damaged, then you have a quadriplegia because below the cervical region there are four limbs, bladder, bowel, and everything. So quadriplegia means four limb paralysis. Okay. Neurogenic bladder, meningitis, there is a chance of infection. Because of that, there is a many developed. It may be possible to develop meningitis. Hypoxia, hemorrhage, frequency of catheterization cause latex allergy. This you must need to remember. Catheterization and latex allergy combined. UTIs and polynephritis. There is a chance of renal damage. Do you have any question? Hello? Oh, ma'am. Regarding bronchiolitis, small airways in the lung, bronchiolitis are the inflammation of the bronchi. Viral illness usually caused by the respiratory syncytial virus, RSV, very contagious, start as the upper respiratory infection and moves into the chest. What are the signs symptoms of it? Upper respiratory symptoms, nasal congestion, running nose, cough, sneezing, fever. Continue if it is, then it will spread to the lower respiratory trachea, cough and wheezing. And emergency occurs when there is a grunting, nasal flaring, cyanosis, hypoxia, respiratory failure, and apneic episode. Okay. See, major signs of the respiratory distress are nasal flaring, grunting, chest indrawing, and tachypnea. Treatment, self-limited illness because it is caused by the virus. Supportive care is necessary. Airway maintenance, oxygen suctioning, saline, nasal drop. Drop are very common nowadays. Then suction the nares with the bulb syringe to remove the secretion before the feeding or at the bedtime because at that time there is a chance of postural nasal drainage or drip and it will cause coughing to the baby. Position of the child at the 30 to 40 angle. Okay, it is very important. If you place the child in the supine position, then whole night he or she will cough. Hydration should be maintained in simple running nose also and fever also. Increase fluid intake, oral, IV. There is a risk for dehydration. Okay. Hospitalization only necessary if the child have a severe symptoms. Use contact and standard precaution during the care. Otherwise, you may get an infection. Most children can be managed at the home. Now, Reye syndrome. Very common in foreign countries. Rare disease affecting young children recovering from viral illness, flu, or a chicken pox. Exact cause is unknown. Trigger due to the intake of salicylate and the salicylate containing products such as the aspirin. This is very common question in the NCLEX. Aspirin and Reye syndrome. Okay, if it is the option in option it is written like aspirin, then you need to select that option to treat the viral illness like a flu and chickenpox. What are the symptoms? Encephalopathy, cerebral edema, acute fatty liver failure, liver enzymes, AST and ALT will be increased. Child's, there is the pneumonics,
In that, confusion, hyperreflexia, irritability, lethargic, diarrhea, vomiting, and seizure are common in a Rett syndrome. Now, treatment, early recognition, treatment, education on prevention, monitor fluid status, swelling on the brain occurs, maintaining cerebral perfusion, okay, maintaining hydration, managing and preventing increased intracranial pressure, okay, prevent કરવાનું છે intracranial pressure increase થતું. Seizure precaution you need to take as there is an encephalopathy, cerebral edema, nervous symptoms will be there. Educate on a product that contain the salicylate like aspirin, Alka, Seltzer, Pepto, Bismol, Kaopectate. Intussusception. See, it is like a telescope structure. In that, pathophysio, Ilias telescope into the cecum, obstruction, pain, compression of the blood vessel, which will lead decreased blood flow, ischemia, and necrosis, or a rectal bleeding. Currently, see, this is the very prominent symptom of the intussusception. Current jelly stool. Okay, if it is written like a current jelly stool, then you need to select intussusception option. Or if there is any sign of intussusception, then there may be a written like a constipation, diarrhea, vomiting, and current jelly stool. Then other, okay, it is the symptom, but main symptom that is the current jelly stool. Then you only and only going to select that current jelly stool. Then only it will be correct. Intermittent pain, cramping, child draws up their legs towards the. See, this is also classic sign of intussusception. Child draws up their legs towards the abdomen in severe pain while crying and clenching the fist. Okay. બાળક એના legs towards the abdomen લાઈને forcefully cry કરતું હોય તો એમાં તમારે only and only into susception જ select કરવાનું છે. This is because of the telescoping of the intermittent and intestine. Vomiting, diarrhea, current jelly stool, bloody stool, lethargy, seesaw-shaped mass. This is also again classic sign in the upper mid abdomen. Okay, in intussusception, you are going to remember seesaw-shaped mass, current jelly stool, and child draws up their legs towards the abdomen. Cause not completely known, may be due to the virus that causes swelling. Condition child is born with the diverticuli or a polyp. Then also there is a chance to develop intussusception. Treatment may spontaneously be reduced, passage of a normal brown stool, IV fluid, antibiotics, decompression via nasogastric tube. Okay, with nasogastric tube, if you are applying it, provide comfort, emotional support to the parents, monitor for the signs of the perforation and shock. May need air and barium enema. Air enema આપી દો, barium enema આપી દો, decompression આપી દો, if there is a chance to make it correct with this thing. Provide education to the child and family about pre-operate and post-operate. If it is everything is failed and still there is the intussusception, then we need to correct with the surgery. Otherwise, there is a chance of necrosis. Diagnosis and treatment, air and barium enema works to diagnose, also help to reduce the intussusception. Okay, in which condition we are giving air and barium edema? Enema. Anyone from group? Hello. Yes, ma'am. In which condition we are giving a air or a barium enema? Intussusception. Intussusception air enema is given. Yes. In other condition also it is given, but air enema it will help to release the intussusception. Okay, hypertrophic pyloric stenosis, very common hypertrophy of the muscles and
pylorus gets stenosed. Okay, and this type of situation occurs. A hypertrophied pyloric muscles causes the narrowing of the pyloric canal. Thickness creates a narrow stomach outlet. Hypertrophic increase in size, pylorus, and narrowing. Stenosis means opening from the stomach into the intestine, it will get narrow. See, this is the classic sign projectile vomiting. If there is a projectile vomiting, then there is a chance of pyloric stenosis or otherwise CNS system. Non-bilious emesis. There is a no bile because the liver bile is not introduced at the duodenum. Okay. But the pylorus is stenosed, so from stomach only the vomiting come back. Okay, so there is a no bilious sign. Olive shaped mass palpable in the right upper quadrant. Okay, infant will be hungry constantly despite regular feeding. Weight loss will be there. Dehydration will be there. Increased hematocrit. Why? Because of dehydration. Dehydration માં water loss થઈ જાય છે એના લીધે જે પણ water છે એની અંદર hematocrit વધી ગયેલા દેખાય. આમ normal હોય પણ water loss ના લીધે hematocrit વધેલા દેખાશે. BUN વધેલું દેખાશે. Stomach contain acid which becomes depleted when vomiting, which will lead to metabolic alkalosis. હંમેશા યાદ રાખવું, vomiting means acid બધું બહાર આવી જાય છે અને metabolic alkalosis થાય છે. Nasogastric lavage. Okay, then also metabolic alkalosis. Increased pH, increased HCO3. Monitor IO chart, intake and output chart, vomiting episodes and stools, signs of dehydration and electrolyte imbalance. Obtaining daily weight, provide comfort and emotional support to the parents. Educate about the surgery. See, pyloromyotomy. Okay, pylorus ni જગ્યાના myo yani muscles and otomy means opening or releasing. જે stonos થઈ ગયું છે. Cut the muscles of pylorus, relieving the gastric outlet obstruction. Epiglottitis. See, this is the picture of the patient. Tripod position it is called. If anywhere you see this type of patient, then you can directly diagnose the child who is having the epiglottitis and it is emergency condition. Inflammation of the epiglottis leading to an upper airway obstruction. What is epiglottitis? Piece of the epiglottis, piece of the cartilage at the back of the tongue, function close the entry of trachea during swallowing. Also known as the prevent aspiration. બધાને epiglottis શું છે એ ખબર હશે. એનું inflammation થાય એટલે that is the epiglottitis. Most common cause Haemophilus influenza type B. Incident falling due to the Hib vaccine. Pediatric incident. Other cause that is the streptococcal pneumonia. These two main reasons of the epiglottitis. Then sign symptom, tachycardia, sore throats, high fever, anxious, apprehensive, agitation, ગભરામણ થતું હોય એવું બેબી દેખાય. Difficulty speaking because of breathlessness, nasal flaring, stridor. Stridor, frog like a croak on an inspiration. Okay, stridor means the sound during the inspiration. Drooling. Why drooling થશે? Mouth થી inspiration કરતો હશે, breathing difficulty હશે એટલે મોઢામાંથી drooling પણ થશે. Dysphagia because of difficulty in swallowing. Tripod position, leaning forward, okay, while sitting. Sitting forward with the neck extended to breathe, mouth open. Chest retraction, nasal flaring and absent of cough. Cough is not there. Okay. There is a no pneumonia, no coughing, no cough. Okay, only sore throat, fever, difficult speaking, difficult breathing, tachycardia, heart rate is all increased, agitation, tripod position, drooling, retraction. So these are the signs. Nursing management, never leave the client alone. Okay, be always with the client. Assess oxygen status, IV access,
to prevent dehydration may need emergency intubation. Okay, emergency intubation ની જરૂર છે, emergency condition છે. Calm environment, stay with the parents, don't restrain the child, let him be like that. Help to avoid crying. Crying નહીં કરવા દેવાનું. Most comfortable position usually position. Tripod position most comfortable હોય epiglottitis માં. Do not place them in a supine position. સુડાઈ નથી દેવાના. ને તેમને વધારે breathlessness થતા. It become harder to breathe. Do not Do not visualize the throat with a tongue blade. Okay, remember it. In epiglottitis, if there is a sore throat, then also you are not going to inspect the throat. Take oral temperature to take a throat culture or take throat culture. Why? It can cause the reflex laryngospasm. Because of touch, larynx will also get excited and there is a laryngospasm. જે એને બ્રીથલેસનેસ નો પ્રોબ્લેમ છે તમે વધારી દેશો જો ટંગ બ્લેડ ઇન્સર્ટ કરશો તો. નો બર્મા ઓરલ મેડિકેશન, antibiotics, antipyretics, corticosteroids and IV fluid. Corticosteroid અહીંયા આપવાનું રીઝન છે કે એનું ઇન્ફ્લામેશન થોડું રિડ્યુસ થશે. Croup, laryngotracheobronchitis. If in between you have any doubt, any query, if you want to repeat any topic again, then you can tell me. This is revision classes, so I am going fast. Pathophysiology, inflammation of the larynx, trachea, bronchi occurs as a result of the viral infection, most commonly caused by the para-influenza virus. Laryngo, larynx, trachea, bronchi, bronchus, and itis means inflammation. Inflammation and edema obstruct the airway. There are three S. Stridor during inspiration, subglottic swelling, hoarseness of voice. અવાજ બેસી જાય છે ને. Seal, bark, cough. અવાજ કરતો cough થઈ જાય, croup થઈ જાય. Okay. See, croup versus epiglottitis. To identify during question answer. Onset. Sudden at night, વધારે ખાંસી આવે, cough વાળી. Then rapid within hours. Epiglottitis કેવી થશે? Rapid hours માં એનું વધી જશે, fast થશે. Fever fluctuating, epiglottitis માં high. Cough, yes. Wet cough is there in croup. While in epiglottitis, no cough. Dysphagia, no. Epiglottitis, dysphagia, yes. Cause viral, epiglottitis is bacterial. Emergency, no typically. And in epiglottitis માં, yes, it is emergency situation. હોમ કેર, ગ્રુપમાં શું કરવાનું? તમારે એમ જ વિચારો ગ્રુપ એટલે લાઈક શરદી ખાંસી થઈ જાય છે, ગળામાં કફ થઈ જાય છે, અવાજ બેસી જાય છે, that is on simple situation. Corticosteroid decrease inflammation. Rhythmic epinephrine, you need to remember. Humidified air, steamy bathroom and mist humidifier. જે આપણે Vicks inhaler use કરીએ છીએ ને. Okay. Encourage rest and fluid intake. मैं कहूँ शर्दी खांसी ताव बधामा fluid intake you are going to encourage in many of the disease conditions. Calm environment for the child. Seek help. When you are going to call doctor, child is confused, restless, blue lips and nails, increased respiration rate, breathing faster but less air is going on. Okay, fast breathing કરે છે, જતી નથી. Retraction છે, nasal cladding છે, drooling, can't swallow. That is a sign of croup. But croup માં પેલી position tripod position હશે નહીં. ભલે drooling હોય, બીજા બધા symptoms લાગતા હોય, પણ tripod position only and only in a epiglottitis. Fever management, normal temperature છે, fever નું temperature છે. Symptoms, flushed skin, diaphoresis, sweating, chills, restlessness, lethargy. Treatment, administer antipyretic, monitor for a sign symptom of dehydration and electrolyte imbalance. Provide adequate fluid. Do not administer aspirin. Why? Why you are not going to administer aspirin? Ray syndrome થવાના છે. Yes, there is a chance to develop Ray syndrome. Aspirin is contraindicated in a children. Sponge bath should be given. Tepid water, kettle mini. Okay, back and body.
Remove excess clothing and covering. Decrease the temperature. Cool compress you should provide on the forehead. Forehead, axilla, groin, you can give to because there is a more blood circulation. Now, in fever, you need to take care for the pediatric client below 5 years of age to prevent febrile seizure. You need to educate, especially it may possible to increase the temperature during night time when the mother is sleeping. So take care of that. It should not be more than 105. Seizure associated with fever that is called febrile conversion or febrile seizure, not related to intracranial infection, metabolic imbalance, viral infection. એની અંદર કશું જ થતું નથી, neurons develop થતા અને neurons damage થતા નથી. Rapid increase in a core temperature, child may be drowsy during the post-ictal period. જે seizure પતી જાય પછી drowsy હશે થોડું. Usually does not have a long-term complication such as epilepsy or intellectual disability. એવું કશું જ થતું નથી. એનો રિસ્ક ફેક્ટર 5 વર્ષ સુધી મધરને કહી દેવાનું કોઈને આવ્યો હોય તો લાઈક 5 years up to 5 years you need to take care during fever. Okay. Rapidly develop fever, high fever, family history of febrile seizure. Certain vaccines are there than DPT and MMR. Treatment, not anti-conversion therapy. Anti-conversion આપતા નથી. Presium છે, diazepam છે, એવી કોઈ આપો mild rectal diazepam આમાં છે જ. Okay. Presium આપતા હોઈએ છે અહીંયા. Educate the parent to seek help if lasts more than 5 minutes. Repeated seizure હોય ત્યારે. Cystic fibrosis. My favorite one. Cystic fibrosis બહુ જ complicated disease છે. Autosomal recessive છે, યાદ રાખવાનું. Genetic disorder છે. Dad is carrier of the cystic fibrosis gene and mom is carrier of a cystic fibrosis gene. Two mutate cystic fibrosis gene cause a cystic fibrosis patient. Which other condition? Autosomal recessive. Very common in India or Asia. Thalassemia. Okay, mother and father thalassemia minor, then child 25% chance to have a baby with thalassemia major. Multi-system disorder છે, બરાબર, બધી જ જગ્યાએ ઇફેક્ટ કરશે. Exocrine gland with the increased production of the thick mucus. Exocrine gland નો multi-system autosomal recessive અને એની અંદર મેઇન છે thick થઈ જવું બધું. Secretion બધા thick થવા, thick mucus થશે. Gene mutation prevents exocrine glands from properly functioning. બરાબર, આપણે sweat glands બધા proper function કરશે નહીં. Exocrine gland produce, transfer the secretion, mucus, tear, sweat and enzyme via duct. Increase viscosity of mucus. Mucus કેવું થઈ જાય છે વધારે? Thick. Yes, very good. Increase resistance to the ciliary action. ઠીક થઈ જશે તો પછી intestine હોય કે કોઈ પણ જગ્યાએ બધું resistance જ આવશે, વધારે smoothly બધું જશે નહીં. Slowing the flow rate of the mucus. Mucus નો flow rate કેવો થઈ જશે? Slow થઈ જશે. Leading to Slow. mucus plug. Lungs or intestine બધી જગ્યાએ mucus plug થઈ જશે. Okay. જો આની અંદર ટેસ્ટ છે એમ્બ્રી ટેસ્ટ, positive sweat, sodium chloride test and genetic screening. Okay. These tests are also important for exam. Sweat test, sodium છે એની અંદર કે નહીં એનું છે. હવે જુઓ ટ્રીટમેન્ટ. Chest physiotherapy આપવાની, postural drainage, huff, cupping, nebulizer, bronchodilator, mucolytic anti-inflammatory. આ બધું શેના માટે કર્યું? લંગ્સ માટે. લંગ્સના સિક્રેશન ઠીક થઈ ગયા છે, લંગ્સમાં બ્રીથિંગ બરાબર નથી, ઓપન નથી થતા એલ્વિયોલાઈ, તો એ બધા માટે શું કરે છે? ચેસ્ટ ફિઝિયોથેરાપી બધાને ખબર હશે કે બેક ટેપ કરતા હોઈએ છે ફ્રોમ ડાઉન ટુ અપસાઇડ. પોસ્ટ્યુરલ ડ્રેનેજ કરી શકો, હફ કફ અંદરથી કફિંગ કરીને રિમૂવ કરવાનું.
Then nebulizer, bronchodilator, mucolytic આપવાનું કે secretion ને થોડા liquefy કરે, anti-inflammatories. Okay. Treat and prevent infection, more chance to develop infection, wear a mask, hand washing up to date on a vaccines. બરાબર, ફોરેનમાં વેક્સિન્સ બહુ જ આપવાનું કે ઓલ્ડ એજમાં પણ ન્યુમોનિયાની ને એવી રીતે હોય છે. અવોઇડ ધોઝ હુ આર સિક, એને વેક્સિન્સ ન આપો. ન્યુટ્રિશન એ આપણે જોઈએ. પ્રિવેન્ટ જીઆઈ બ્લોકેજ, આપણે લંગ્સ નું જોયું. જીઆઈ માં શું તો ફ્લુઇડ વધારે આપવાનું અને સ્ટૂલ સોફ્ટનર વધારે આપવાના કે જેથી પ્લગ ના થઈ જાય. હવે એનું ફૂડ પણ બહુ સ્પેશિયલ છે. ઇન્ક્રીઝ પ્રોટીન, ઇન્ક્રીઝ ફેટ, ઇન્ક્રીઝ કેલરી. Fat soluble vitamin supplements A, D, E, K. All kinds eat donuts. Okay. આની અંદર ફેટ પણ વધારે લેવાનું છે અને પ્રોટીન પણ વધારે લેવાનું છે સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસમાં. પોસિબલ સપ્લિમેન્ટલ ઓરલ ફીડિંગ ઓર એન્ટ્રલ ફીડિંગ શુડ બી ગિવન. પેન્ક્રિયાટિક એન્ઝાઇમ્સ પણ આપણે ઇન્જેક્ટ કરાવવાના છે. Pancreatites and pancreatine can swallow a capsule or sprinkle the enzymes on a food that are acid, such as the apple sauce. Okay. બરાબર, પેન્ક્રિયાટિક એન્ઝાઇમ છે એ એપલ સોસ પર સ્પ્રિંકલ કરવાના, એસિડિક ફૂડ ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી શકો કારણ કે એને એક્ટિવેટ થવા માટે એસિડિક એન્વાયરમેન્ટ જોઈએ એટલા માટે. બરાબર, એ એન્ઝાઇમ્સ બરાબર સિક્રેટ નથી થતા એટલા માટે આપણે બહારથી આપીએ છીએ. યાદ રહે ને, ઇન્ક્રીઝ પ્રોટીન, ફેટ, કેલરી. ફેટ પણ વધારે ક્યારે આપવાનું છે? સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસમાં. સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસમાં શું થઈ જાય છે? બધું મ્યુકસ ઠીક થઈ જાય છે, લંગ્સમાં પ્રોબ્લેમ, ડાયજેશનમાં પ્રોબ્લેમ, સ્ટૂલ સોફ્ટનર આપવા પડે, વધારે ડ્રિંક આપવું પડે, પેન્ક્રિયાટિક એન્ઝાઇમ્સ આપવા પડે, ડાયજેશન ને એબ્ઝોર્પ્શન બરાબર થાય એના માટે. નાઉ ચેસ્ટ પીટી. Drain airway or thick mucus. Lungs are a vital organ. Okay, કામ નહીં કરે તો રેસ્પિરેશન થશે નહીં. Simulate cough, help loosen cough, result in a deep breathing, builds up strength and endurance of the respiratory muscles, improve cardiovascular fitness, done multiple times a day between a 1 to 2 hours increment, not done right before or after meal. ચેસ્ટ બીજી આપવાનું મીલની પહેલા ને પછી. ચેસ્ટ બીટી આપવાનું છે મીલ પહેલા કે પછી? નથી આપવાનું. મીલની પહેલા અને મીલની પછી નહીં. Causes vibration and percussion to back part the mucus. Okay. Waist manual vibration should be provided. I think it is clear now. Cystic fibrosis. Manifestations of the cystic fibrosis. જો બહુ સરસ છે. સાઇનસ નોઝમાં શું થશે? તો સ્નોરિંગ થશે કારણ કે બધું ઠીક થઈ ગયું છે. શરદીમાં પણ આપણને નસકોરા બોલતા હોય છે. બરાબર, તો આમાં ઠીક થઈ ગયું સિક્રેશન એટલે સ્નોરિંગ થાય, સ્નીફિંગ થાય, સાઇનસાઇટિસ થાય. આમાં આપણે બધા વસ્તુઓ યાદ નથી રાખવાની કે આટલા બધા અમે કઈ રીતે યાદ રાખીએ, પણ જસ્ટ તમારે કોરિલેટ કરીને યાદ રાખવાનું કે આવું બધું સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસમાં આવું તો થઈ જ શકે, તો તમે સિલેક્ટ કરવામાં ઇઝી થઈ જાય. રેસ્પિરેટરીમાં શું થશે? થીક મ્યુકસ થઈ જશે, બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ વધારે થશે, સ્ટેફાઇલોકોકસ ઓરસનો, સ્યુડોમોનાસ, ન્યુમોનિયા, બ્રોન્કાઇટિસ, થીક મ્યુકસ, બ્લોક એરવે, ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મોનરી ડિઝીઝ, એમ્ફાઇસ એમાં થઈ શકે, ક્લબિંગ થઈ શકે, બેરલ ચેસ્ટ થઈ શકે, બેરલ શેપ ચેસ્ટ, ન્યુમોથોરેક્સ, સ્ટ્રેન ઓન લંગ્સ, પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શન, લંગ્સ ઉપર હાઇપરટેન્શન. પેન્ક્રિયાસમાં શું થાય છે? ડિક્રીઝ થઈ જાય છે, ડેફિશિએટ થઈ જાય છે. શું? પેન્ક્રિયાટિક એન્ઝાઇમ્સ. પ્રોટીએઝ પ્રોટીનનું ડાયજેશન કરે, એમાઇલેઝ કાર્બોહાઈડ્રેટનું કરે, લાઇપેઝ એ લિપિડનું કરે, પણ બધું શું થઈ ગયું છે? ડિક્રીઝ થઈ ગયું છે, તો આપણે એને બહારથી આપીએ છીએ, એસિડિક એન્વાયરમેન્ટમાં આપીએ છીએ. Weight loss, inadequate protein absorption, deficiency of protein, failure to thrive because of poor digestion. બેબીનું failure to thrive થવા લાગે, old age appearance આવવા લાગે, ઇન્સ્યુલિન ડેફિશિએટ થાય, હાઇપરગ્લાયસેમિયા થાય, સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ રિલેટેડ ડાયાબિટીસ જેને કહીએ છીએ, સેકન્ડરી છે ડાયાબિટીસ, સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ એનું મેઇન કોઝ છે. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર કોઝ, પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શન, puts strain on the heart. There is a chance of right side heart failure. Integumentary એની અંદર શું છે? સ્વીટ ગ્લેન્ડ પ્રોડ્યુસ, ઇન્ક્રીઝ ક્લોરાઇડ, સોલ્ટી સ્કિન, સોલ્ટ નો ટેસ્ટ હોય છે. બરાબર, salty, sweet and salty tears. Salty sweat and salty tears which lead to dehydration, electrolyte imbalance.
રિપ્રોડક્ટિવમાં બોયઝમાં શું થશે? થીક મ્યુકસ બ્લોક ધ વાસ ડિફરન્સ એટલે ઇનફર્ટિલિટી થશે. ગર્લ્સમાં થીક સર્વાઇકલ મ્યુકસ બ્લોક ધ સ્પર્મ from penetrating, then again it will lead to infertility. Both have a delayed puberty. Liver, bile duct block, gallstone, biliary stenosis, thick mucus ના લીધે આવું બધું જ થાય છે. સ્ટમકમાં શું થઈ જશે તો ફિકલ ઇમ્પેક્ટ મીન્સ ફિકલ ઇમ્પેક્ટેશન થઈ જશે, એ આગળ નથી જતું એટલે રહી ગયું ત્યાં. રેક્ટલ પ્રોલેપ્સ થશે, વધારે સ્ટ્રેઇન કરવાના લીધે થશે. બોવેલમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ જાય, ઇન્ટુસેપ્શન થઈ જાય, બધું મ્યુકસના લીધે. બેકઅપ of the stool in the intestine, constipation, vomiting, cramping, abdominal distension, anorexia, right lower quadrant pain. કઈ જગ્યાએ હોય? right lower quadrant માં. Meconium ileus in the infant. Steatorrhea હોય, frothy, bulky, fatty, foul smelling stool. જો સ્ટીટોરિયામાં યાદ રાખવાનું સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસમાં મોસ્ટ પ્રોબેબલી એવામાં જ પૂછાતું હોય છે રિપીટેડલી. Okay. Now, fetal circulation in utero. Anyone knows fetal circulation? ઘણાને ઓછું ગમતું હોય છે, દૂર ભાગતા હોય છે. ઓકે, અમ્બિલિકલ કોર્ડમાં કેટલી વેન અને કેટલી આર્ટરી? સ્ટુડન્ટ? 2 arteries, For 1 when vein. 2 artery. 2 arteries. Yes, very good. If there is a single umbilical artery, then there is a chance to develop multiple congenital anomalies. Okay? Arteries માં oxygenated હોય કે vein માં oxygenated? Artery માં કેવું blood હશે? Deoxygenated. And Deoxygenated. vein માં oxygenated. Oxygenated. હા, બરાબર છે. જો અહીંયા છે જ 2 umbilical arteries, 1 umbilical vein. મેઇન શન કયા છે? ડક્ટસ વિનોસિસ, ફોરામેન ઓફ ઓવલ એન્ડ ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ. ચલો આપણે હવે જઈશું. સ્ટાર્ટ. ધ પ્લાસેન્ટા ઇઝ લાઇક અ ટેમ્પરરી લંગ્સ ફોર ધ ફીટસ while in utero. ઓકે, કારણ કે પ્લાસેન્ટામાંથી અમ્બિલિકલ વેઇન થ્રુ ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ ઉપર જાય છે. જુઓ આ ગયું ઉપર, બરાબર, લીવરમાં. ત્યાં જોઈન થશે શેના થ્રુ? તો ડક્ટસ વિનોસિસ થ્રુ જોઈન થશે. કોની જોડે? તો ઇન્ફિરિયર વેના કાવા જોડે. ઇન્ફિરિયર વેના કાવામાં થઈને ઇન્ફિરિયર વેના કાવામાં થઈને જશે રાઈટ એટ્રિયમમાં. રાઈટ એટ્રિયમમાંથી મેજોરિટી બ્લડ પાસ થઈ જશે લેફ્ટ એટ્રિયમમાં અને થોડાક અમાઉન્ટનું બ્લડ જશે રાઈટ વેન્ટ્રિકલમાં. રાઈટ એટ્રિયમમાંથી લેફ્ટ એટ્રિયમમાં શેના થ્રુ પાસ થશે? રાઈટ એટ્રિયમમાંથી લેફ્ટ એટ્રિયમમાં શેના થ્રુ પાસ થશે બ્લડ? Ductus arteriosus. Ductus arteriosus. રોંગ. Venous. રોંગ. Ductus venosus. It is a valve. રાઈટ એટ્રિયમમાંથી લેફ્ટ એટ્રિયમમાં બ્લડ શેના થ્રુ પાસ થશે? Valve through. આ ત્રણમાંથી શેના થ્રુ પાસ થશે? બોલો ચલો. Foramen oval. યસ, વેરી ગુડ. નથી એવું તમે આપણે ભણ્યા પણ છે અહીંયા આગળ ESD માં નથી આવતું? ફેલિયર ઓફ ફ્યુઝન ઓફ ધ foramen of oval which will lead to atrial septal defect. ઓકે, રાઈટ એટ્રિયમ ટુ લેફ્ટ એટ્રિયમ foramen of oval થ્રુ જશે. અહીંયા ક્યાંક હશે જ foramen of oval. આઈડી લખેલું જો foramen of oval. ઓકે, પછી લેફ્ટ એટ્રિયમમાંથી નીચે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં જશે, પછી પાછું લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાંથી એઓર્ટામાં જશે. પણ અહીંયા આગળ પલ્મોનરી આર્ટરી અને એઓર્ટાની વચ્ચે પણ શન્ટ હોય છે. એને શું કહીએ છીએ? ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ. જો આફ્ટર બર્થ એ પણ પેટન્ટ રહી જશે તો એને શું નામ આપીએ છીએ? Patent ductus arteriosus. હા, વેરી ગુડ. પેટન્ટ ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ, કોન્જેનાઇટલ એનોમલી, બરાબર. આ બધા જે છે શન્ટ એ બધા શું થઈ જાય? Soon after the birth, it will close functionally, and after few weeks, 2 weeks, 3 weeks, it will close structurally. Okay. Before birth, pulmonary artery માં ઓછું હોય છે પ્રેશર, પલ્મોનરી આર્ટરીમાં વધારે પ્રેશર હોય છે અને એઓર્ટામાં ઓછું હોય છે. એટલે જો બ્લડ છે ને આમ પલ્મોનરી આર્ટરીથી એઓર્ટા બાજુ જશે. આફ્ટર બર્થ શું થશે? એઓર્ટાનું બ્લડ પ્રેશર આપણું જે બીપી માપીએ છે એટલું થઈ જાય 120/80.
તો અને પલ્મોનરી આર્ટરીમાં રાઈટ સાઈડ હાર્ટમાં એટલે કે રાઈટ એટ્રિયમ રાઈટ વેન્ટ્રિકલ એ બધી જ જગ્યાએ ઓછું હોય છે પ્રેશર. ધ બ્લડ શન્ટ ઇન પલ્મોનરી પેટન્ટ ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસમાં બ્લડ શન્ટ થશે ક્યાંથી ક્યાં? એનીવન? ઇન પેટન્ટ ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ બ્લડ ક્યાંથી ક્યાં શન્ટ થશે? એઓર્ટાથી પલ્મોનરી આર્ટરીમાં. ક્લિયર? એઓર્ટાથી જે આ એરો છે એનાથી ઓપોઝિટ બ્લડ શન્ટ થતું હશે આફ્ટર બર્થ. જો અહીંયાથી હું તમને બતાવ્યું ductus venosus umbilical vein is carrying oxygenated blood from the placenta. It passes into the liver. Some blood will go to the liver but most will go shunted into the inferior vena cava. થોડું ઘણું લીવરનો ઓક્સિજન આપવા પૂરતું લીવરમાં જતું રહે પણ બાકી બધું ક્યાં જતું રહે? ductus venosus through inferior vena cava માં. આપણે ગયા હતા ને હમણાં inferior vena cava through, બરાબર? પછી right atrium માં જતું રહેશે. Blood goes from the inferior vena cava to the right atrium as well as some deoxygenated blood coming from the superior vena cava. So blood is now mixed. થોડું ઘણું આવે છે એનું બેબીનું પણ ફંક્શન કરતું હોય ને એટલે ઇન્ફિરિયર વિના કાવા સુપિરિયર વિના કાવામાંથી ડીઓક્સિજનેટેડ આવે છે, ઇન્ફિરિયર વિના કાવામાંથી ઓક્સિજનેટેડ આવે છે. એવું મિક્સ બ્લડ રાઇટ એટ્રિયમમાં જતું રહ્યું. હવે શું થયું? તો ફોરામેન ઓફ ઓવલ થ્રુ શું થઈ ગયું? લેફ્ટ એટ્રિયમ રાઇટ એટ્રિયમમાંથી લેફ્ટ એટ્રિયમમાં જતું રહે છે ફોરામેન ઓફ ઓવલ થ્રુ. ક્લિયર ને? રિપીટ કરાવવું હોય તો કહેજો. Blood bypass the lungs. Why? It's already oxygenated blood from the placenta. મધરની પ્લાસેન્ટાનું હોય છે એટલે હવે કઈ લંગ્સમાં જવાની જરૂર નથી. How can blood be shunted from the right atrium to left atrium? તો યાદ રાખવાનું કે foramen of oval. બરાબર? રાઇટ એટ્રિયમ થી લેફ્ટ એટ્રિયમ. ઓકે? જો અહીંયા કેટલું સરસ આપ્યું છે પ્રેશર ડિફરન્સ. Blood flows from the high resistance to the low resistance. Lungs, high resistance from all the fluid. So the blood does not want to go in a lungs. કારણ કે lungs આખું કોલેપ્સ છે, ત્યાં આગળ એવી જગ્યા છે નહીં, તો પછી એટલું બધું ખાલી lungs ને હેલ્ધી રાખે એટલું જ blood ત્યાં જાય છે, બાકી lungs માં ઓક્સિજનેટેડ થવા જતું નથી. એના પછી ક્યાં જતું રહ્યું? તો પછી લંગ્સમાં તો જવાતું નથી તો ક્યાં જશે? ઉપર એઓર્ટા નજીકમાં છે અને ત્યાં આગળ કનેક્શન છે તો ત્યાં જતું રહ્યું એ. Blood is shunted from pulmonary artery into the aorta by ductus arteriosus. Clear? જો મેજોરિટી બ્લડ રાઇટ એટ્રિયમમાંથી લેફ્ટ એટ્રિયમમાં થઈને લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં થઈ એઓર્ટામાં જતું રહે છે અને એઓર્ટા અને પલ્મોનરી આર્ટરીનું જે રાઈટ વેન્ટ્રિકલ વાળું છે એ પણ એઓર્ટામાં જતું રહેશે. હવે એઓર્ટામાં કેવું બ્લડ થઈ ગયું? મિક્સ બ્લડ, જે મિક્સ જ ફરી રહ્યું છે રાઈટ એટ્રિયમથી બીઈંગ પુશ્ડ. પણ આપણી એઓર્ટામાં ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ હોય છે રેડ, પણ અહીંયા એવું નહીં. અહીંયા કેવું બ્લડ હોય છે? ફીટલમાં મિક્સ બ્લડ એની બોડીમાં ફરશે એઓર્ટાથી. બીઈંગ પુશ્ડ to oxygenated the fetus. Blood goes back to the placenta to get oxygenated again. બરાબર? એ શું આવી જશે? umbilical vein, umbilical artery. Deoxygenated blood હશે ને એટલા માટે. Anyone now, do you understand it or should I repeat? Excuse me. Hello. Yes, ma'am. Hello. Should I repeat or leave it? Can you just repeat it once? Okay. See, there are two umbilical arteries and one vein. Vein is oxygenated and arteries are deoxygenated. Three new structures than our heart, like a ductus venosus, foramen of oval, and ductus arteriosus. Okay? આ તો આખું એવું છે કે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ લઈ જાય છે અને ઓક્સિજન આપે છે umbilical vein. Okay? Through placenta, umbilical vein goes into the liver. લીવરમાં જઈને એ થોડું ઘણું બ્લડ લીવરને આપશે, બાકીનું બ્લડ લઈ જશે અહીંયાથી ઇન્ફિરિયર વેના કાવામાં જોઈન થઈને રાઈટ એટ્રિયમમાં. રાઈટ એટ્રિયમનું અહીંયા ડક્ટસ વિનોસિસ એક સ્ટ્રક્ચર કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. હવે રાઈટ એટ્રિયમનું મેજોરિટી બ્લડ ક્યાં જતું રહેશે? લેફ્ટ એટ્રિયમમાં.
ફીટસમાં યાદ રાખવાનું મેજોરિટી બ્લડ લેફ્ટ એટ્રિયમમાં જતું રહે શેના થ્રુ તો ફોરામેન ઓફ ઓવલ જો ફોરામેન ઓફ ઓવલ ઓપનિંગ બિટવીન ટુ એટ્રિયમ ક્લિયર થોડું ઘણું બ્લડ વેન્ટ્રિકલમાં જશે કારણ કે વેન્ટ્રિકલનું સ્ટ્રક્ચર ડેવલપ થવું જોઈએ એના સેલને થોડું ઓક્સિજન મળવું જોઈએ તો થોડું ઘણું તો જશે જ ત્યાં આગળ એ ક્યાં જશે પલ્મોનરી આર્ટરીમાં ઓકે બ્રાઉન આ છે પલ્મોનરી આર્ટરી એમાં એન્ડ નીચેનું જે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલનું બ્લડ છે એ પણ અગેન એઓટામાં જશે બહુ જ મિનિમલ અમાઉન્ટનું બ્લડ ક્યાં જશે લંગ્સમાં બીકોઝ ધ લંગ્સ આર કોલ્ડ હાઈ રેઝિસ્ટન્સ યાદ રાખવાનું રેઝિસ્ટન્સ વધારે છે કારણ કે કોલેપ્સ છે એવું ખુલેલા છે નહીં ત્યાં એટલું વહન થઈ શકે એમ નથી અને ત્રીજું સ્ટ્રક્ચર આવ્યું ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ કોના બેની વચ્ચેનું છે સ્ટ્રક્ચર પલ્મોનરી આર્ટરી એન્ડ એઓટા બે આર્ટરીઝ ની વચ્ચેનું છે હા બરાબર પણ બેબીના બર્થ પહેલા એઓટામાં પ્રેશર ઓછું હોય છે અને પલ્મોનરી આર્ટરીમાં વધારે હોય છે અને બ્લડ હંમેશા વધારે પ્રેશરથી ઓછા પ્રેશર બાજુ જ શન્ટ થાય તો સ્ટાર્ટિંગમાં કેવું હશે પલ્મોનરી આર્ટરીમાંથી એઓટામાં પણ આપણે જો કોન્જેનાઇટલ એનોમલીની વાત કરીએ પેટન્ટ ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ તો એમાં બ્લડ ક્યાંથી ક્યાં શન્ટ થાય છે એઓટાથી પલ્મોનરી આર્ટરીમાં ક્લિયર કારણ કે એઓટાનું પ્રેશર વધારે હોય બર્થ થયા પછી ક્લિયર અને એઓટાનું બ્લડ જો નીચે ડિસેન્ડિંગ એઓટા છે થોરાસિક એઓટા હોય એબ્ડોમિનલ એઓટા હોય એ બધામાં થઈને બેબીમાંથી ધીરે રહીને બહાર નીકળી જાય છે umbilical arteries થ્રુ two umbilical arteries both are carrying deoxygenated blood if there is a one umbilical artery is absent it may lead to multiple congenital anomaly in the baby બરાબર જે 3D 4D સોનોગ્રાફી કરીએ છીએ બરાબર એમાં જો એવું દેખાતું હોય તો ચાન્સીસ છે કે મલ્ટિપલ કોન્જેનાઇટલ એનોમલી થાય કાલે ફીવર જોઈ લઈએ પછી આપણે એન્ડ કરી દઈશું સેશનનું ઓકે આ પણ બહુ જ સરસ ડિઝીઝ છે ગમે છે બધાને કાલે ફીવર સ્ટ્રોબેરી ટંગ બરાબર મેની ક્વેશ્ચન્સ આર ધેર રિગાર્ડિંગ ધીસ Complications of a group is streptococcal infection, also known as the strep throat. Strep throat તરીકે ઓળખાય અહીંયા એટલો કોમન નથી અને હોય તો પણ એટલો આઈડેન્ટિફાઈ થતો નથી પણ ઘણીવાર અહીંયા એવું થાય કે ફીવર આવ્યો હોય બેબીને અને રેડ કલરના સ્કિન રેશિસ થઈ જાય અને પીલ ઓફ થાય જોડે મોઢામાં અલ્સર થઈ ગયા હોય કોટેડ ટંગ થઈ ગઈ હોય તો આવું બધું જુઓ ને તો તમારે વિચારવાનું કે આ સ્કાર્લેટ ફીવર છે પણ એવું ડાયગ્નોસિસ થતો નથી એનું સ્પેશિયલ ટેસ્ટ અહીંયા કરતા નથી Not all children who have a strep will develop a scarlet fever. Transmission droplet છે એ સિઝનમાં બધા ઘણા બધા સ્કૂલ ચિલ્ડ્રનને આવે Respiratory tract secretion transmission happens in a close contact such as the school or a daycare. Daycareમાં સ્કૂલમાં વધારે થઈ જાય છે Scarlet think of a strep. Okay જો આમાં લખેલું છે સ્ટ્રેપનું think કરો ચલો સાઇન સિમ્ટમ છે ઓનસેટ અબ્રપ્ટ સડન ઓનસેટ છે રેડ રેસિસ જુઓ એની સ્કિન કેવી થાય છે સેન્ડ પેપર લાઈક અ સ્કિન રેડ કલર થી લખેલું છે ખાસ યાદ રાખો ઘણા બધાના ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે સેન્ડ પેપર સ્કિન ના સ્ટ્રોબેરી ટંગ ના ધીઝ આર ધ ક્લાસિક સાઇન pharyngitis are there so cannot swallow and eat the food પેશન્ટ નહીં ખાતું હોય ફીવર બોડી એક ચીલ્સ સ્ટ્રોબેરી ટંગ ટેન્ડર સર્વાઇકલ નોઝ Tonsils are red. Tonsils પર red થઈ ગયા હોય. Exudate may be present. Strawberry tongue, sandpaper rash. These are the memory trick. Begins on the neck, chest and spread outward to the extremities. Rash is usually not seen on the palm and sole or a feet. બરાબર કોમ્પ્લિકેશન્સ જો શું થાય છે રૂમેટિક ફીવર રૂમેટિક આર્થરાઇટિસમાં થાય ગ્લોમેરુલોનેફ્રાઇટિસ એબ્સેસ ઓફ ધ થ્રોટ ન્યુમોનિયા early diagnosis and treatment are very important to prevent complication આના સિમ્ટમ્સ બહુ જ અઘરા છે મીન્સ આટલું બધું થઈ જાય છે નામ બી ડેન્જરસ છે બહુ સિરિયસ કન્ડિશન છે પણ ટ્રીટમેન્ટ એટલું ડેન્જરસ નથી ટ્રીટમેન્ટ આપણે જે કરતા હોઈએ છીએ રૂટીન ફીવરમાં એ જ છે
સી એરિથ્રોમાઇસિન આપતા જ હોઈએ છે 3 days OD. એન્ટીબાયોટિક્સ આપવાની હોય, ના હોય તો એન્ટીબાયોટિક્સમાં પેનિસિલિન ગ્રુપ ના આવતા હોય તો એરિથ્રોમાઇસિન ઇઝ ધ બેસ્ટ ચોઇસ. Those allergic to the penicillin. Fluid, soft food એ તો આપણે આમને આપીએ. Provide comfort. Cool mist humidifier means Vicks inhaler like that. Soup, teas, popsicle. જો આમાં popsicle વાળો ક્વેશ્ચન પણ પૂછાય છે કે તમે શું ઓફર કરશો, બરાબર? તો popsicle આની અંદર ઓફર કરવાના હોય છે. Take antibiotic as a directed. Finish the medication even if the child appear to be normal. Very, very important to complete the antibiotic dose. Okay. Incomplete antibiotic treatment may lead to future rheumatic fever. બરાબર, rheumatic fever develop કરી શકે છે. તો આપણે આટલું રાખીશું. Yes. આ થોડુંક લેન્ધી છે. પતી ગયું. લો ચલાવી દઉં છું. ચલો. The developmental dysplasia of the hip. જો abnormal development of the hip joint, the babies born are not ossified yet, so they have the ability to dislocate and relocate easily, as there are 3 types. Dislocate and relocate માં ખબર હશે તમને. dislocation, subluxation and dysplasia. Dislocation માં શું છે? No contact between the femoral head and acetabulum. Subluxation માં શું છે? થોડુંક ઢીલું ઢાલું છે. Partial dislocation. Acetabulum is not completely in contact with the hip. Hip joint થોડોક નીચેની સાઈડ હોય છે એમાં. Dysplasia માં શું છે? તો hip joint does not have a proper shape and fit together correctly. નાનું છે, shape proper નથી, તો થોડુંક પેલું upside કેવી રીતે જતું રહ્યું છે. Okay. Diagnosis: ultrasound, in utero X-ray for those older than 6 months. See, these 2 tests are very, very important. In hypocalcemia, which 2 tests are important? In hypocalcemia, which 2 tests are important? Tryptophan and Chadwick sign. Chaotic sign and Crozu sign. Very good. Solution. Now, in dislocation of hip, which 2 signs are important? Low test and auto. Very good. Barlow test and ortolani. Listen for any noise during the exam. There should be a no plunks heard to felt. If plunks are felt or heard, a positive sign of the dislocation of the hip. જો બારલોમાં છે ને આમ ઉપર લઈ જાય છે અને પગને ભેગા કરે છે. જુઓ, જોયું? પગને આમ ઉપર વાળવા જાય છે અને ભેગા કરવાનો ટ્રાય કરે છે. ઓર્ટોલાનીમાં શું કરે છે? પગને સીધા કરવાનો ટ્રાય કરે છે અને પહોળો કરવાનો ટ્રાય કરે છે. યાદ રહી જાય? ઓર્ટોલાની આઉટસાઇડ અને બાર્લોની અંદર અપસાઇડ લઈ જશે. ઓકે. See complications: avascular necrosis of the femoral head. Femoral head માં avascular necrosis થવા લાગે છે. બરાબર? Very critical thing. બરાબર? Decrease range of motion. બરાબર? ROM એની ઓછી થઈ જશે. Leg length discrepancy. એક પગ ઊંચો રહેતો હોય, એક નીચો રહેતો હોય. Early osteoarthritis if not treated correctly. Femoral nerve palsy may again. Risk factor શું છે? તો female baby માં વધારે જોવા મળે છે. More lax ligament from a maternal hormone. Because of maternal hormone ના લીધે એવું હોય છે female નું pelvis મોટી size નું હોય છે. Breech positioning હોય ત્યારે હોઈ શકે. Oligohydramnios ના લીધે બેબી થોડું awkward position માં હોય એના લીધે પણ hip locate થઈ જશે. Sorry, hip dislocate થઈ જશે. Treatment: early detection and treatment are crucial. The bones are not ossified in the early infancy, so you want to manipulate them to grow properly. If DDH is not treated early, the bone is ossified and develop incorrectly. જો તમે એને વ્યવસ્થિત પોઝિશનિંગ નથી આપતા, બરાબર, વ્યવસ્થિત પોઝિશનમાં નથી રાખતા એને રિસ્ટ્રેઇન કરીને, તો શું થશે? ઊંધા સીધા એ વધારે ઓક્સિફાઈ થઈ જશે. બરાબર? ઊંધા સીધા ડેવલપ થશે. 6 મંથમાં કયું આપવાનું છે? પાઉલિક હાર્નેસ. કયું આપવાનું છે? પાઉલિક harness. Stabilize the hip by preventing the hip extension. જો આવું એ આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શન પણ વાંચી કાઢીએ છીએ કેવી હોય છે. Month 4 month to 2 year close reduction requires general anesthesia when the hip will be placed back into the acetabulum by the surgeon.
Pica cast is worn after surgery to maintain the reduction. After spica cast, the child will wear a brace until acetabulum is fully normal. Okay? થોડુંક રિડક્શન કરશે એટલે એને પોઝિશન ની અંદર લાવશે. 2 years or no improvements with the surgery and harness, open surgical reduction followed by the casting. પેલામાં તો ખાલી ખેંચીને ટ્રેક્શન કરીને કરશે, આની અંદર ઓપન રિડક્શન સર્જરી કરશે. ઓકે, ઇન્સ્ટ્રક્શન જો must wear the harness at all time. જો all time wear કરવાના છે. ઓકે, do not adjust the straps or remove harness until instructed by the healthcare personnel. જાતે સ્ટ્રેપ્સ લાંબા ટૂંકા કરવાના નથી, એને એવી પોઝિશનમાં રાખવું જરૂરી છે. Change the diaper while the baby is in the harness. ચલો મારે ડાયપર કાઢવું છે, હું બધા લૂઝ કરી દઉં પગના પોર્શન્સ, એવું કરવાનું નથી કરવાનું એવું, બરાબર? પગ રિમૂવ કર્યા વગર જ ડાયપર ચેન્જ કરવાનું છે. Check for redness, irritation or breakdown 2 to 3 times per day. જ્યાં અહીંયા આગળ મોટા સ્ટ્રેપ્સ છે એની સ્કિન કેર is very important. Place baby on their back to sleep. Place long knee socks. જો આમાં છે ને લોંગ ની સોક્સ પહેરાવાના અંડર શર્ટ, બરાબર? એટલે પેન્ટ ના પહેરાવું પણ સોક્સ જ મોટા હોય એવા. To prevent rubbing of the harness. બરાબર, રબિંગ ના થાય અને સોક્સ હશે મોટા તો એ સ્પોઇલ બી નહીં થાય નેપી ચેન્જ વખતે. So now here we have completed our pediatric revision, brief revision. I hope it will may be fruitful to you. Do you Yes, have ma'am. any doubt? Done, madam? Yes, sir. Okay. Thank you so much for the today's session. I hope everybody's question is answered, right? Yep. Thank you. Have a good day and good night. Good night, sir. Good night, ma'am. Good night. Good night.